Tweyongeddeyo mu maaso ne modeling. Wabula njagala mukimanye nti we tubeera mu kye bayita edit mode oba mu modeling, points oba vertices, edges oba lines ne faces oba polygons, mwana wattu singa tubigatta tuba tufuna kye bayita mesh. So twaccessinga tutya points? Singa tunyiga kano akapeesa akali waggulu, osobola okulaba nti no wano mba nsobolodde okufuna points oba vertices. Olaba nti no nsobola okuselectinga vertices mwana wattu eziwerako. Kantekeko move tool, so obeere nga osobola okubeera nga olaba bulungi. Naye mwana wattu era nsobola n'okukozesa shortcut ey'okubeera nga osobola okuaccessinga vertice selection mode eri 1 ku keyboard yo, nti buli wonanyiga 1 ojja kuba osobola okubeera nga asobola okuaccessinga. Era tulina n'ekye bayita edge selection mode. Edge selection mode ye line egatta wakati wa points ebbiri, nti okuva wano paka ku wano eno line eno eri wakati yo gye bayita edge. Era nsobola okunyiga leeta, era nsobola okunyiga number 2 ku keyboard yange, nsobola okubeera nga nsobola okuaccessinga line eyo. Twalabye nti no wonyiga 1 osobola okuaccessinga vertices oba vertice ebeeremu, vertices zibeera nnyingiko. So then ate wonyiga 3 osobola okuaccessinga mode eno gye bayita face selection mode. Singa nanyiga leeta 3 ku keyboard yange nsobola okuaccessinga faces. Mu software omulala tujja kukiyita polygons, ne mwana wattu muno munda mu blender tukiyita faces. So singa ogatta faces ezisukka mu emu, mwana wattu oba ofunye mesh, era engeri gye tucreatingamu meshes. So njagala obeere ng'okitegeera ti mesh ye collection ya points, edges ne faces. Wozigatta nga ziwerako oba ofunye kye bayita mesh. Era nzikiriza creating mesh endala. Nsobola okujja wano ku kye bayita add menu. Ngenda wano ku add menu olaba nti nsobola okuaddingamu ebintu ebiwerako. Ekyokulabirako kanteekemu UV sphere. Bwe naateekamu UV sphere ezze wano ne yeekweka munda mu cube, nsobola okunyiga leeta G ne ngimuvinga wabbali. So era olaba nti no UV sphere erina, era ojja kulaba nti no UV sphere erina polygons oba faces nnyingiko ne lines eziwerako. Kandeete ne monkey, so ngenda kujja wano neete monkey, so maybe nsobola ogiteeka wano wabbali. Era ojja kulaba nti no monkey yo bagideformizeemuuko nnyo okusinzinga ku zino shape. Ntulaba nti eno eri simple, eno eri simpler, ate eno eri more complexity okusinga ku zino. Ne mwana wattu newankubadde guno omutwe ogulabanga oguli complexity, era gusigala gulina principles zezimu. Gusigala gulina principles ki? Nti gulina points oba vertices, gulina lines, then gulina ne face. Buli kintu kyonna ekirina lines, ekirina points ne faces oba polygons, mwana wattu biqualifyinga okubeera nga meshes. So yengeri gye tuaddingamu oba gye tucreatingamu meshes. Naye njagala okimanye nti no zino meshes tuzicreatingidde muno munda mu kye bayita edit mode. Wezicreatingira munda mu edit mode, mwana wattu osobola okuaccessinga nga bw'oba oyagadde. Naye singa oswitchinga n'ova mu eno mode n'oddayo waggulu mu kye bayita object mode, woddayo mu object mode, zino meshes zaffe bagenda kuziyisanga object emu oba nga mesh emu. Okategeerako? So zino zonna baziyisiza nga object emu. Woba oyagala creatinga object nga za njawulo, olina okukakasa nti no object zo ozaadingira eno mu kye bayita object mode. So osobola okugenda wano mu kye bayita add, maybe ngenda ku addinga, osobola okujja wano mu kye bayita add menu, mu add menu n'ogenda mu mesh, then oaddinga maybe cylinder. Oaddingamu cylinder era ezze wano wakati, ngenda kugiyisa wabbali bwenti. Olaba nti no kati eno tugibalanga eri yokka, naye ate ne bino tubibalanga object yemu. So eno object yemu, eno yakubiri. Era ojja kulaba nti no neno waggulu mu outliner balaba nti no oyinayo cube, oyinayo ne cylinder. Kubanga cube ye object eyatandise gye twatandise nayo, ensonga kiba kyalaba cube nga object yemu, then eno cylinder ya object yakubiri. So kiba kitegeeza ki? Olina kubeera nga oli conscious nti woba oyagala kubyadinga nga byanjawulo, olina kubeera nga mwana wattu obiadingira eno mu object mode, si mu edit mode. Edit mode yeeno. Edit mode eno twalabye nti no singa ogezaako n'obiadingira eno, bigenda kujja nga biri 1 as bigenda kujja nga biri kimu. So tulinayo ne shortcut butebo tusobola okubeera nga tukyuka okuva mu edit mode okudda mu object mode. Singa onyiga tab ku keyboard yo, mwana wattu osobola okutagolinga wakati wa
edit mode ne object mode. Nti buli wonyiga olaba wano nzizeeyo mu object mode ate wano nzizeeyo mu kye bayita edit mode. So eno ye shortcut esobola okukuyambako. So kati tumaze okuyiga butya bwe tucreatinga meshes zaffe munda mu Blender. So kati mu episode eddako tugenda kubeera kati nga tutandika ozikyusakyusa okumodelinga n'okubeera nga tuyiga zino tools ze twamenyeeko ate ez'enkizo tugenda kubeera nga tulabamu za nkizo. So gwe wenna eyakatweyungako badde nkusaba osubscribing, olikinge, maybe otuweereze n'obubaka ku biki bye wandyagadde tutereezeemu, maybe oba tukyuseemu. Naye nga ky'oba omanya nti nkwagala nnyo okamala.